Welcome to our English class. Yesterday, in our live session, we have learned about Unit 3.4. Please don't read this poem. It is an amazing poem by Ken Nesbitt. Ken Nesbitt is a children's poet. Ordinarily, all authors want people to read their literature or poem. But funnily, author of this poem keeps up warnings the reader not to read his poem. We have learned that the warnings have just the opposite effect. Hope you understood this poem well. Now we are going to solve the questions given in English workshop on page number 75. The first question is, find the pairs of rhyming words used in each stanza. And the answer is me, see, play, away, nice, twice, line, mine, stop, cop, gel, frail, missed, exist, fun, done, do, to. These all are rhyming words from the stanzas. Now coming to the next exercise, let's do some thinking exercise. In this exercise, I am going to ask you a question, think about it and then answer. The question is, the poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? Actually, the poet is telling us because we are those who read the poem. The poet is telling us not to read the poem. And another answer is, the poet is telling his friends not to read the poem. The second question is, what did you feel when you read the line, please don't read this poem? म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्लीज डोंट रीड धिस पोएम ही लाईन वाचतात तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं? When we read this line, we get more interested in reading or curiosity to read what is that we are not allowed to read. म्हणजे ज्यावेळेला आपल्याला असं इन्स्ट्रक्शन दिलं जातं की ही गोष्ट करू नका किंवा वाचू नका, तेव्हा आपण जास्त इंटरेस्ट घेऊन ती गोष्ट करतो किंवा वाचतो. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज, डज द पोएट रिअली वॉन्ट यू टू स्टॉप रीडिंग द पोएम? म्हणजे कवीला खरंच वाटतंय का की आपण ही कविता वाचू नये? द आन्सर इज नो. ॲक्च्युली द पोएट वॉन्ट्स हिज फ्रेंड्स टू रीड द पोएम. Okay. The fourth question is, what does the poet mean when he says, tell all your friends and family they shouldn't read it too? याचा अर्थ असा आहे की ज्या वेळेला कवी म्हणतोय की तुमच्या सर्व मित्रांना आणि फॅमिलीला सांगा की ही कविता वाचू नका, याचा अर्थ काय आहे? आन्सर इज, द पोएट वॉन्ट्स एव्हरीवन टू रीड द पोएम. याचा अर्थ असा की कवीला प्रत्येक जणाने ही कविता वाचावी असं वाटतंय. आपले फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर्स सर्वांनी कविता वाचावी यासाठी ही निगेटिव्ह पब्लिसिटी आहे की जेणेकरून सर्वजण ही कविता वाचतील. ओके. अँड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हॉट सिच्युएशन द फॉलोइंग लाईन्स रिमाइंड यू ऑफ? पुट द पोएम डाऊन नाऊ अँड स्लोली बॅक अवे. आता या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे की ज्यावेळेला हे वाक्य म्हटलं जातं की पुट द पोएम डाऊन नाऊ अँड स्लोली बॅक अवे, त्यावेळेला तुम्हाला कुठली गोष्ट आठवते? म्हणजे असं आपल्याला कधी म्हटलं जातं? तर समटाईम्स अ चाइल्ड पिक्स अप समथिंग विच शुड नॉट बी हँडल्ड बाय हिम. ॲट दॅट टाईम एल्डर्स ऑर ग्रोनअप्स आस्क देम टू पुट इट डाऊन अँड गो अवे. म्हणजे ज्या वेळेला लहान मूल एखादी गोष्ट हँडल करू शकत नाही किंवा चुकीची वस्तू उचलते, तेव्हा त्यावेळेला या पद्धतीची लाईन्स किंवा या पद्धतीचे वाक्य हे वापरले जातात की खाली ठेव आणि तिथून जा. ओके. सो सॉल्व ऑल दीज एक्झरसाइज इन युअर नोटबुक. यूज युअर ओन सेंटेन्सेस while answering the questions.
Now coming to the third question. Question 3. Decide whether the following things are right or wrong. Give reasons for your answer. That means खालील काही गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या राईट आहेत की रॉंग आहेत ते तुम्हाला सांगायचं आहे आणि त्याचं कारण देखील तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके, द फर्स्ट वन इज रीडिंग समवन एल्स लेटर and the answer is it is a wrong thing. We should not read others letter as it may contain some confidential things. Second is reading someone else's diary and the answer is it is a wrong thing as diary is a personal matter or thing. Okay, third one is looking at the keyboard when someone is typing a password and the answer is it is also wrong thing as the password should be confidential. Fourth one is eavesdropping, listening to other people's conversation without their knowledge. म्हणजे इतर लोकांचं संभाषण आपण ऐकणं ही गोष्ट योग्य आहे की अयोग्य आहे. ओके, and the answer is of course it is a wrong thing to do unless you are the part of that conversation. आपण त्या संभाषणाचा भाग असल्याशिवाय त्यामध्ये आपण भाग घेऊ शकत नाही. फिफ्थ वन इज ट्राईंग टू गेट समवन्स ॲड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आय डी विदाऊट देअर नॉलेज. म्हणजे इतर व्यक्तींच्या माहितीशिवाय आपण त्यांचा फोन नंबर, ईमेल आय डी हे घेणं योग्य आहे का? इट इज ऑल्सो रॉंग थिंग to take someone's personal details without their knowledge or without their permission. इतर व्यक्तींचा फोन नंबर, ईमेल आय डी हे त्यांच्या नॉलेजशिवाय किंवा त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा त्यांच्या परवानगीशिवाय घेणं अयोग्य आहे. द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज एक्झरसाइज 4. क्वेश्चन 4. ॲड 1 or 2 lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. या एक्झरसाइजमध्ये आपल्याला एक लाईन दिलेली असेल आणि त्या लाईनच्या आधी किंवा नंतर काही लाईन्स आपण ॲड करून एक छोटा संवाद आपण तयार करणार आहोत. द फर्स्ट वन इज इट्स ओनली मेंट फॉर मी. हे वाक्य दिलेलं आहे. या वाक्याच्या आधी किंवा नंतर आपल्याला काही लाईन्स ॲड करायच्या आहेत. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द आन्सर इज वाव, इट्स अ नाईस ड्रेस. इट सीम्स it's only meant for me. The second sentence is that isn't very nice. And the dialogue is I draw a picture that isn't very nice, so I draw a new one. And the third one is you really have to stop. Don't fight. You really have to stop this fighting. And fourth one is there's only one solution. And the answer is there is only one solution to get success, to do the hard work. In this way, add another meaningful sentences to the given sentence and make a short dialogue. Okay? Now coming to the last exercise. Fifth question. Find all contracted forms used in the poem. Okay? आपल्याला कवितेतील सर्व कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स लिहायचे आहेत. And they are don't, it's, that's, there's, you would, I am, isn't, I have, you are, I will, he will, won't, there's, and shouldn't. These all are contracted forms in the poem. You have to write down these all contracted forms as well as full forms of these contracted forms in your notebook. Okay, so guys, solve all the activities in your English notebook. Stay home, stay safe. Goodbye.